Gwembadi. Twisha yole kosha. Tamula muko. Baliwa abantu bali Mangueko. Tenza. Umbrella veio. Yes. Unajua kuyambako ada menyingira traveling ya kuat. You're right. Madam. Kita juga tahu. Ada ini perspektif form. Ada. Here today, my name is Robert Kayanja. We are here today at Mirapasena Cathedral. As usual, we've been in support of CR. This is an organization founded by Lieutenant Colonel Mosisi of the U.S. Army. For the people of Kalangala. He's a native of Kalangala, and all these gentlemen here are from Kalangala, and these ladies. These are the people who are making sure they deliver the medicine that helps people fight HIV/AIDS, and so they are doing a good job, but they needed transport to reach the remotest part of the land. We have already given motorcycles before, and we realized that also we need bicycles to reach the little small areas. My words would be that as Ugandans, there's something we can do, and then God will do what we cannot do. This we can do. This we can do. If someone provides you medicine, how can you say you cannot deliver it when you have got people who are willing to ride the bicycles, ladies and gentlemen, to
to go there. So I want to thank Lieutenant Musisi and his organization. They keep on reminding us of what is our obligation as God's people, but as well as the people of Uganda. The time has come for us to do what we can do. Then God will do what we can do. We can't let our people starve, neither die, or because nobody is taking the medicine to them. So let's do our level best, and God will bless us. Yes. Yeah, thank you. We are here in Kampala at the Miracle Center Cathedral. We are very, very happy on behalf of the Sese Islands African Aid Project. I cannot say now, but these bicycles are a donation from the Robert Kayanja Ministries. They are going to be used by our village utility teams, the VHTs. The people assembled here are the village utility teams. They use these bicycles to deliver medicine, especially HIV/AIDS care and support to the people within the islands, what do you call a mialo. They go to landing sites. These are very remote areas where you cannot reach. But this donation from Pastor Robert Kayanja and Kayanja Ministries here, this is not the first time. I want Ugandans to know that Pastor Robert Kayanja has been supportive of our ministry, of SIA, since 2010. He's given us motorcycles, and he's given us a lot of money as well. And this helps us into taking the medicine as well as deliver support. This is key for Ugandans to come on the board. We are CF, or the Sese Islands African Aid Project, with a non-governmental organization, privately non-government organizations, which we do out of our personal funds to help the people of Kalangala fight HIV/AIDS. So this donation of these 15 bicycles here, they are going to be used directly by the people you see behind me here. These are the village health teams, and but it's going to do a long way in terms of covering what we do. We do have with me here, I'd like to introduce a few of our team. Mr. Senunjodi Bashir is our vice president, and also Mr. Medi Mutiaba right there is a board member that was able to come in here. But I also would like to introduce my daughter here, Malaika, and my son Mutenza here. They came from the United States just to be here as we've been celebrating 20 years of SIA. These young people here are going to be key as far as in terms of taking the support and care and reaching out to a lot of people here, not only in Uganda but also back in the States, sending the message that we working together with the ministries. And as you can see here with Pastor Robert Kayanja, has been very supportive of our organization, and these young people also take the same message. But one thing I want to say to Ugandans, that Ugandans need to come forward. HIV/AIDS is here, HIV/AIDS is real, and our work needs to be supplemented. And so we are very, very proud of the Miracle Center as well as the Kayanja Ministry, and you as a person. I think it doesn't, not only does it come from as a ministry, but as Pastor Kayanja as a person. He's very committed to this, and we are very proud that it's been personally. We've received a lot of money, a lot of funding from here, and the motorcycles have been used very well in terms of transporting our medics to the landing sites. These bicycles are a key. This is a game changer. They're going to be a game changer because the men and women you see in the back are going to be able to go to the remote areas within Kalangala. And this donation here is well appreciated. The people of Kalangala, the people of Sese Islands are very happy and very proud of the services and help we are able to get from here. Thank you. And mwebale nnyo mikwano gyaffe mwenna, mwebale nnyo abagoberezi ba Kristu, twebaza nnyo Pastor Robert Kayanja ne Kayanja Ministries olw'okuyambako Sese Islands African AIDS Project okulaba nti okuva lwe twatandika abadde nga atuyamba mu bintu bingi nnyo. Right now twakaweza emyaka 2, twabadde nga alina ku mwezi 26 ogw'omusanvu twaweza emyaka 2. Pastor Robert Kayanja ne Kayanja Ministries batuyambye ebintu bingi nnyo okusobola okuba nti tujaguza ebijaguzo ebyo. Mu ngeri y'emu tuzze wano ku Kayanja Ministries
okusobola okulaba nti tulisiivinga eggaali zino 15 ezigenda okuyambako ba village health teams baffe eyekalangala. Mukimanye nti obulwadde bwa siriimu bungi nnyo ku bizinga, naye nga Sese Islands African AIDS Project SIA egezezzaako nnyo okulaba ng'ebulwanyisa ng'ate oluusi eyamba n'abo ababufunye okusobola okulaba nti bafuna eddagala. Kati gano amagaali ge tufunye olwaleero okuva ku Kayanja Ministries gagenda kuyamba nnyo abantu abo abali eyo mu bizinga, abali eyo mu myalo, okusobola okulaba nti babajjukiza okulaba nti bagenda ku ddwaliro lya SIA e Bugoma bafune obujjanjabi, ate nga mu ngeri y'emu bayambako n'abo abatasobola kutuuka ku ddwaliro okubavuga okusobola okujja okulaba nga bafuna obujjanjabi. So mwebanye nnyo okusomozebwa kungi. Ekisookera ddala nti abantu abo abalina akawuka bakosebwa, batuuka ekiseera nga banafu nnyo okusobola okutuuka ewali obujjanjabi. Naye nga bwolaba obuyambi buno bwe tutera okufuna naddala motorcycles oba pikipiki ezo tutera okufuna wano okuva ewa pastor waffe Robert Kayanja ziyamba abantu abo okusobola okulaba nti batuuka okufuna obujjanjabi. Ekitantibadde kyangu nnyo senga tezibaddeewo oba n'obugaali buno nga tebuliwo. Bannayuganda mwenna abatulaba babatuuliriza, olwaleero wano ku Miracle Center twagala okuwaayo obugaali nga tungereza 2 twasooka okuwaayo nga piki ebirala byonna okulaba nti tulwanyisa obulwadde obwa mukenenya. Obulwadde buno tumumanyi engeri gye bukwatamu abantu, naye ekizibu ekibuliko nti eddagala yadde olirina oba liri mu sitoowa oba liri mu ddwaliro naye liba zibu nnyo okutambuza okutuusa ku bantu gye bali. Kakati kino y'engeri yokka gye tuyinza okusalamu nti eddagala lyetufunye tuliweereza eri abantu abalyetaaga, kuba terigasa kubeera mu sitoowa, terigasa kubeera ku ddwaliro ng'ate alyetaaga asobola okubeera. Eggaali zino ziyamba kinene kubanga yo tenywa amafuta, yeetaaga wa mutima wa kifuba era bakiyita maanyi ga kifuba. Kyetaaga abakyala bano balaba balina ebifuba by'amaanyi kubanga bo balunnyanja, empuuta be basinga oziira bazitulyako, naye basobola okuvuganya eddagala eno ne balituusa ku balwadde baffe. Abantu baffe ne bataka mu bulumi oba bulwadde ate nabo tubeetaaga kuba buno bulwadde bwesobola okulwanyisa netubumalawo oba ate tetusobola kutta muntu kubanga eddagala weeriri. So n'olw'ensonga eyo ate n'okubunyisa enjiri ey'obutasiiga bantu kati tolina ngeri gyojja kikolamu okujjako ng'olina ba health workers abasobola okutuuka mu bitundu ebyo ne babuulirira abantu ate ne babayamba. So n'olw'ensonga eyo benzikiriza tukole kye tusobola okukola ne Katonda akole ffe kye tasobola kukola, okuyamba ebitongole nga bino kino ekya Sese Island ekya Lieutenant Colonel Musisi bwe tubayamba bajja kusobola okukola. Nze kyesobola kukola sisobola kutambula kwetoola bizinga byonna, ate era ne Katonda ajja kukola ffe tukyesobola kukola, ajja tusinkana nga abantu baffe balamu. So n'olw'ensonga eyo mbakubira omulanga buli muntu yenna gy'ali akole kyasobola okukola, tuyambe ebibiina byaffe eby'obunnakyewa kubanga gyebiri mu kitundu kyo mu disitulikiti yo. Nze siva Kalangala, siva Sese, naye mbadde bakubira omulanga buli omuntu yenna tukwatire wamu. Abazungu batuyambyeko ekimala, era nze neewuunya abantu abayombesa Amerika yasaze ssente gwe nkwatirako bufuuka bumbowa. Bakuyamba emyaka gino gyonna myaka 40 olya onywa amafuta g'otambuza, kati bagwa nti wange nange ennyumba yange ekutta omuliro bamala okuzikisa ewange ng'otandika kuyomba. Kati naawe baako kyokola akosa Katonda naye wanaakusinkanira. Mwebale nnyo. The partnership, and this is what I always advocate, partnership catch more fish. We see that story of Jesus and Peter. When they partnered together, they had great fish. So the prevalent circumstances of the infection of HIV going up, it is for 2 reasons. Number one, we have let down our guards. During the HIV, when NRM has just come to power, President Museveni called us at a conference center in Kampala. The late Bishop Misai Kauma became the chairman of Uganda AIDS Commission. And we were all on the board. We were under Dr. I forgot the name of the doctor. So we worked so hard. I brought in a team called Asset
International, AIDS Care, Education and Training from UK. They gave the first 1 million needles and syringes for free to help us, and gloves to fight AIDS. So it was a concerted effort. Government, civil society, NGOs to fight AIDS. AIDS is a silent killer, is a silent assassin. It affects medical workers, it affects religious people, it affects everybody. And the message was very clear. So I think we have let down the guards, thinking because there is medicine now, people can just go the way they are. So the message of abstinence must be there. The message of being faithful must be preached. And the message of using a condom must be preached as well. Most people have completely laid down their guards, not knowing that you have a life to live. So in this day and age, where there is enough information, where there is social communication, to catch AIDS is being a traitor. You are being like a traitor, or, you're a traitor to your family, you're a traitor to your generation, you're a traitor to your people, because we are believing that one day you're going to be an MP, you're going to be a soldier, you're going to be somebody who can heal the country. So why do you commit suicide when you know that you're going to die a miserable death? So the message to our young people, the message of HIV, that's why I want to thank the Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, because he has made it an annual effort to fight fistula and HIV, reminding men, reminding women, reminding everything. This is a call to all of us. We have to rise up. We can eradicate HIV. It is possible to do so without stigmatizing other people. And the reason why things like this of a bicycle is that they will deliver the message to your home or to your time or whatever it is, so that somebody, because it causes a stigma when everybody knows that this is what's taking place. So how do we handle that? So I appeal to Uganda that the church, civil society, everybody to rise up and we fight. And we partner with these organizations like CIAP, and as we've been partnering, not one time, but most of the time whenever we get the chance to do so. So I ask all of you that you'll be able to partner with many non-government organizations. Akawuka kano akamukenenya okubeera nti keeyongedde naddala mu bizinga n'awalala wonna, obuzibu bubadde nti tussizza engabo tuzisizza wansi, kubanga mu biseera biri nzijjukira President Museveni yali akajja mu buyinza, bwenna mujjukira, ne tumanya nti obulwadde weebuli, era yatugamba nti ye yabutegeera ng'aweereza abasirikale be ogenda obba training e Cuba. Bwe yatuuka e Cuba ne bamugamba nti abantu bonna boolina bafu, n'abagamba bafu bati abavudde wano bonna nga matama ganyirira, ogenda obbakebera nti bonna balina HIV, era bapakire bonna ne babakomyawo. Abalwanyi abali balwanye mu lutalo bonna ne bafa ne babaziika. Kakati n'ateekawo ekibiina ekigenda okulwanyisa siriimu, ne batuyita nga bannaddiini, era twali mu conference center, nzijjukira bulungi nnyo, ne balonda the late Bishop Mizaire Kawuma, ye yali chairman wa Uganda AIDS Commission, ng'omulimu omunene ogulwanyisa guli ABC, abstinence for young people, abatanda bakwatibwa mwekuume nga temwegaddanze genda kwatibwa bulwadde, kubanga kondomu mu biseera ebyo si kyekyaliwo. Abantu banonyanga glove butakwata mu musaayi na kufuna syringes, kwa empiso twafumbanga nfumbe ekubya abantu 1000 era nga naawe ekyakkuba nga twakawuka tekafa mu mazzi gookya. Ne tugenda ne ku syringes, era nenfuna ekibiina e Bungereza bakitanga asset, Dr. Patrick Dixon, AIDS Care, Education and Training, ne batuwa 1 million syringes ezasooka eza plastic ne needles 1 million, ne batuwa ne gloves 1 million. Ne tuzigaba ne Dr. Ronald Butter, eyali Minister of State for Health. Nzijukira bulungi nnyo nga kaweefu b'omubala gwaffe gugamba nti abstinence, be faithful,
gwe omufumbo si use a condom olwo nga condom zitandise okujja abalala nno bali tebamina kubimanya nga basala mipiira gya gaali naye Katonda n'atuyamba ne tuyita mu kaseera ako kakati tusize engabo abantu tebakyakyogerako mu kyaki tebakyakyogerako mu masomero tebakyakyogerako mu health center radio zaffe zonna z'owulira konsati zonna zetukuba tewakyali gundi naye ng'ate omutemu atambula naffe kati omulanga gwange gwenkuba mu biseera bino eby'omulembe guno nga ne pharmacies ziri everywhere omuntu okukwatibwa siriimu obeera otuliddemu olukwe okwo kuba kuli kweryamu gwe mu lukwe ne famire yo n'ogiryamu olukwe n'eggwanga n'oliryamu olukwe eyo ye message tulina okubawa nti oyo akwatibwa obulwadde bwasanze kuba obulwadde bubakwata mu ngeri ya njawulo ofuna accident ne bakudusa mu ddwaliro nina nze gwe nali manyi siriimu we yajjira lieutenant omukyala yalina emyaka 8 ne bagenda n'alwala nga agenda aseebengerera bagenda omutwala mu ddwaliro nali mumanyi omukyala oyo nga mulokole bano abalokole bano abatukutendereza omwami we nga yafa naye nga kwegamba nga mulamu nga talina bulwadde ogenda okukakala omukyala nga alina siriimu ensi yonna ekyalo nekigamba omukazi omulokola naye bamusanzeemu ne siriimu abadde omukyala omumyaka 8 ebyo ebintu aba yabivaako dda naye tugenda okuddayo emabega nga yafuna accident bwe bagenda omulongosa ne bamuteekamu omusaayi mu biseera ebyo tebakeberanga musaayi so n'olwensonga eyo abantu beekebeze omanye sitatasi obwefaanana eddagala weeriri bw'oba otya bano ekibiina kyokikubira n'obagamba bannange nze ndi wano sijja kufuluma nnyumba yange oba nja kuyitangaawo mukisibe mu kisanduuko kya panado mulimpa eddagala lyange ngende nalyo obulwadde buno tusobola obulwanyisa ne buvaawo naye singa ffena tukwatira wamu n'obutasonga bantu nnwe n'obasongamu enwe ali bwati ne bwati tusobola bulungi nnyo okulwanyisa obulwadde buno ne buvaawo ate naffe tubeera n'emirembe amin. Good question, very, very good question. And I think what you see here is part and parcel of addressing it. The village health teams are at the forefront of fighting HIV/AIDS. These village health team leaders you see here are actually the people, the connection to the clients who are the patients and the medical facility. At the same time, they are the ones that deliver the message. One thing we need to really focus on, what the pastor just mentioned it, there is complacence. So one of the best priority right now is education. Going back to what we did before, education about HIV/AIDS, sensitization, but our village health teams, this is what these people are doing. And the availability of these bicycles is going to allow them to be able to go to these villages because they can't walk. The villages, the landing sites in Mialo, they're a little bit far distance. But if they have the bicycles, they can go through the small roads and reach out to these people. So number one, to the fishermen, is going to the reaching out, the village health teams reaching out to the fishermen where they are in their local localities. One of the biggest hurdles is getting the patients coming to the facility. That's a little bit hard. Now, with the provision of these bicycles by the Robert Kayanja Ministries, is going to help our team to be able to reach and educate the patients. That's number one. Second is provision of drugs. The drugs have to be there, but at the same time, that's why we are appealing not only to the private individuals like Pastor Robert Kayanja, but also to the government of Uganda. Government of Uganda to come in also and help us with these medicines, the medical support. HIV/AIDS has to be fought on a larger, comprehensive level. Number one, you have to treat the person, but at the same time, nutrition. If a patient does not eat well, they don't heal. So you give them food and also but care and support. So care goes with support. So what the village health teams are doing is provision of that support that is needed. At the same time, they bring the medicine to the patients, but also for the checkups, they have to bring the patients to the facility. So to me, but the biggest part we need to do also is sensitization. Prevention is better than cure. HIV/AIDS is real. We want Ugandans to know that AIDS is real and AIDS kills. So young people have to to abstain. If you don't have HIV, everyone has to be tested. You have to know your HIV status.
If you don't know your HIV status, it's going to make you reckless. But at the same time, people have to use condoms. Condoms are there, and our job, the village health teams are going to deliver them to the localities. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olw'omulimu guno ogwaliko naddala okubeera ambasada wa HIV/AIDS. Akoze nnyo okulaba nti basomesa abantu n'okubannyonnyola ku bikwata ku bya AIDS. Tusaba n'abakulembeze abalala ab'ennono mu bitundu gye bali okulaba nti omulimu guno ogw'okulwanyisa siriimu tugukwatira wamu. Abannayuganda mwenna mbakubira omulanga nti siriimu waali ABC strategy weeri era ejja kukola. Nekyo tusaba abantu ekizize enamba ez'okudda waggulu nga Musumba Pastor Robert Kayanja bw'atugambye abantu babadde banafuye nga balowooza ebintu byatereera kasawa lw'eddagala. No, tulina okuddayo era kyova olaba nti eggaali zino zigenda tuyamba nnyo ffe nga SIAP okusobola to energize. We being re-energized. Bano abantu baffe bano bajja kusobola okutuuka eri mu byalo okusomesa. So number one kyetulabira ddala okusomesa, okubuulira abantu nti siriimu waali, siriimu mwatta ne balina okukola. Ndowooza ekyo kijja tuyambira ddala. Naye nammwe abamawulire tubeebaza nnyo mututuusize message eno eri bannayuganda nti olutalo lwa siriimu tulina dulwanira wamu ffenna nga Musumba Robert Kayanja bw'agambye. Bannaddiini mu makanisa wonna we muli, mu ekeleziya, mu mizikiti boogere ku bulwadde buno kubanga obulwadde we buli ate abantu baffe bafa. Naye twetaaga okulaba nti tubulwanyisa nga ttiimu abantu basobola okubeerawo nga balamu nga bajjanjaba bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. And another thing is otandise oyinza okuba nga naawe nga abadde otulaba bulabi ku mpewo z'amawulire noga njagala gulayo eggaali endala. Ba health teams zibeno zikyali nnene. Ebizinga bya Uganda biri bimeka kozi 84. Kakati buli kizinga kyetaagako amagaali nga 10. Kati osobola okuleeta ensigo yo n'ogireeta wano ku Miracle Center n'ogandi bane bagula eggaali bano bajja gitwala. Kati through SIAP tubawa amagaali gano ne bateeka ku bizinga ebirala biri nabo ne basobola okuba nti basobola okutambuza eddagala kuba bano bamaze okuba traininga n'engeri gye bahandolingamu abantu. Si buli muntu amanyi okuhandolinga omuntu. So osobola okubeera eyo nga you really want to buy a bicycle, please contact our ministry here. We'll buy the bicycle. Actually, they were assembling them here. They are still assembling others. So we can be able to buy the bicycle, they assemble it, and then bano bajja zeetika ku mutwe oba ku maato gaabwe bano bantu ba BDL. So bajja kusobola okutwala eggaali zino ziyamba abantu baffe. Mwebale nnyo.